I think he didn't, which is what the main argument is, which I think I agree with. It's 64 arrests. I think like half of them juveniles. Liable were apparently hurt physically. A lot of damaged property, cars like that. Jesus. Um, stores got some. I think a store. I saw one store get looted. Oh, the Foot Locker and the was it like a Zumbia or something or Yeah, zoomies. Zoomies? Hold on, I just got linked an XQC clip reacting to Hassan. Well, Sonic Stick was very, very dumb. Yeah, he immediately race baited. That's like all the progressives do. They just race bait instantaneously. Like, and how did he do that? Here's what the reality is. Notice how one fight fucking broke out in the midst of this chaos, and every single one of these scum fucking racist ass, dumbass, fucking stupid ass Twitter clout farming bitch ass accounts are literally like violent mobs or wreaking havoc, or people saying like looting is occurring. Those people. You had 8,000 teenagers in one location, and all you got was one goddamn video that you want to cultivate a narrative over. Like, the situation itself is already chaotic enough. The fact that you have to also take additional ways of cutting racist ass content is so. Good of you to come. Pity you didn't bring an army or siege works. Elias is here? Gone to the palace, no doubt. Behind the high wall with the gates barred behind him. We can't get through. You know who can. Zelaya. Sure. How many messages did I send? Huh? How long has Oyun been missing? Trapped in there with those butchers? She may be the only one left who knows of the tunnel. If she's still alive. If this tunnel exists at all. You don't trust me. Of course not. You're a thief. Useful years ago, true. But it's clear you have some other reason to seek this Oyun. Not your business. If I were to look for Oyun, where would I start? She has a house in the market square. We were supposed to meet there before, but I couldn't get close. Tried to come back alive. Not convinced this Oyun is worth the risk, but perhaps you'll prove me wrong. Have a little faith for once, old man. Yet. Stupid. Honestly, I was inciting a riot. They might not get him on the permit stuff or whatever, but inciting, please. No, he was not inciting. He just made the mistake of being black.
and being near cops. That was the mistake. So I didn't I don't know, realize that shit was a really stupid idea. Like they knew thousands. Okay, wait. So I have a very nuanced position of I think it's crazy that he got charged and Trump still hasn't gotten charged. Who, Hassan? Yeah. I've only seen clips so far, so maybe I'm missing greater context. But I saw a clip of some like 60-year-old guy that apparently was saying he got beat up and his shit got stolen. And then afterwards, the Hassan like looks up from his phone because I guess he wasn't paying attention. Like, why are they making such a big deal out of like a $3 bag of Cheetos? It's because they're racist. And his whole kiosk was ransacked. All the chips were broken and pulled apart. Things were taken off of it. And he was saying that he was injured because he was trying to stop the kids, and they hit his head, his neck, his back. The gentleman is in his 60s. And, you know, he was talking to EMTs that were there and talking to the police that were there, giving them a report of what happened. But, you know, a totally just innocent victim in all this, that he was just doing his job, going about his day, and his business got ransacked there. But from where we are here, you know, it does that the officer of circumventing them in that sense. And from my perspective, that's... I fucking despise local media, dude. There you go. There is no better representation of how dog water local media is, and how much they exacerbate like narratives that you see on Fox News. What role they play in the boomer reactionary pipeline. Local media talking about $3 worth of Doritos, like, you know, there was a bank run or some shit. Like, also want to fucking make it seem like, you know, this is a riot that was completely out of control. It's tragedy porn met with also like black unruly teenagers. Look at them. That was just kind of brain rot. Well, don't take my word for it. Go look at the clip. I don't want to. No, I watched the clip. I had the same feel to it. Yeah, 100%. Yeah, I saw that. But no, I think some of it was pretty bad because it was like, well, they were just dancing around. But like, I think dancing on cars while you're breaking them is a pretty bad statement for like dancing. Yeah, just dancing on a car. Deny it wasn't a riot by us much. My dude came in here to cry about a bunch of teenagers that were dancing in the streets. Good job, man. We're covering like big boy news now. Okay, don't worry. We moved on. Like, we've totally moved on from the Kai stuff. You can keep crying about it if you want. It's pretty funny because, like, Kai Cenat has seen more legal repercussions so far than Trump has for January 6th. That's just like actually straight up physical cringe, to be honest. Damn, this is the first time Alassane has not supported a riot on May 5. Like, I mean, wasn't that one Chauvin guy? Was he just like breakdancing on George Floyd's neck? Like, what a weird thing to say. Like, why would you? Why would you? What a stupid. I mean, I know why he's saying it, but it's like every time I send a call and you pick up, yeah. Right? I go and I'm like, let's just talk about things, and you just make the wildest tangents, and I'm just sitting there like I don't know if I approve this. I'm just fucking. It's not a wild tangent. It's just a really stupid thing to say. Why he said that? If he said they were just dancing on a car, that's kind of a dumb thing to say. Why would you say that? Okay, true. It's like saying I was just fucking a girl last night. I just didn't get her permission first, right? Like that's just a That's just a wild thing to say. Why would you say something like that? Like it's just a weird thing to say. Do you have any other good examples you want to give us right now, or is the cutoff right now? I mean, I can think of some more, but we're good. Okay. Jesus, man. Actually, I can think of one that's on Hassan's on Hassan's plate, but I'm not gonna go there. Yeah. Oh shit, that would have been spicy. No, too spicy for my stream.
I mean, you might as well say it now. Planes. Good afternoon from Australia. Planes? YT chat. Okay, GGG okay, chat, bro, Steven. stop. Was it a 9/11 joke? Kind of. Jesus. Because it's, I mean, is it? Doesn't he have the take? You know, the take. Is that his take? Right, he doesn't have like real takes. It's just like there's like I don't know if you've noticed this, but there's like a brand of edgy, but it's like corporate safe edgy. So you can market yourself as being like really edgy, but you're actually like, well, no, not like you. It would be like being really edgy towards like corporate safe edgy targets. So for instance, being like, we should just go out and beat the shit and kill some cops. And it's like, okay, Whoa. right? It's like saying shit like that. Like let landlord blood run in the streets. Like, okay, 9/11 was okay. It's like, all right, right. But if you were to come out and say some shit like, you know, like the nukes were justified on Japan, now everybody's looking at you crazy, right? Yeah. Or maybe we should kill shoplifters. Now everybody's like, whoa, dude, too far. But no, there's like a brand of there's a brand of edgy content where you can be edgy, but as long as your targets are okay, right? Like if I go on Twitter, yes. Okay, yeah. Now it makes a lot more sense. Now I get it. Yeah. You explained it way better now than it was before. Now. Yeah. Like you can go on Twitter and be like really racist as long as you're racist towards white people. It's really funny, right? True. Okay. Look at this vanilla gorilla. Like these guys don't even have culture. Like that's like really funny. But yeah. Anyway, it's just annoying. But all right. Do you have any other analogies or examples you would like to put out before we continue or not? Listen, I just debated the world's greatest 9/11 conspiracy theorist. Okay, so I'm very edgy right now. What's up? You can't just catch me up. What'd you call me for? What do you want to talk about? Let me guess. It involves steel beams. No. He's past that. He's not. Aliens. No, it's PMT. It's the idea that Saudi Arabia and Israel were complicit in knowing that we were going to get 9/11 in our intelligence agency. It's just really complicated conspiracy shit. Okay. But he's not like an alien guy. He's not like crazy. Like he thinks the Earth is round and shit. You know. Oh, okay. Fair enough. Yeah. Do you think that do you think Kai should be held responsible? To a certain degree, by quantifying and be able to have a good profile on what the intent is and what the actual result is, I think you could draw a big in between that is favorable for everybody. That's reasonable, and that should be what happens. Give me a sec. I'm getting linked a clip for pre-meditation. Let me check that. Yeah, 500 people to put right there. They said more. NYPD gonna be on dick. NYPD gonna pull up. Oh, well, bro. Chat, we going all out, chat. I'm telling you, bro. This is gonna be a fucking movie. Nah, that ass though. 14 Union Square Park, right in front of the Whole Foods, bro. You feel me? Interact with your niggas. You gonna see this big ass green sign? Has he ever been out in public before and done like a fan meetup, or not like that? No. Because like if he's never like seen his fans publicly, I could like maybe buy it. Like when I started doing fan meetups, like bro, people come after doing a PR voice. Not PR voice. That was my actual take. Like, I'm trying to be careful with my words because I don't want people to think, yeah, dude, like live in prison, fuck him. Like, dude, relax. So like, take accountability and being held accountable for something that you do. It doesn't have to be like, and I know how people are gonna be, you know, like. Yeah. Oh yeah, the Uzi video. That's different. He's not the one at the helm of it. I don't think it was announced the same way. I don't think it was approached the same way. I don't think it was the same amount of people. I think it was different. Like the context matters, and every single thing around that are important in establishing a profile. It's very, very, very important. And people say it's the same thing. Lol. Like it's very, very short-sighted. It's very stupid to say. Yeah, I agree. Wait, okay, I'm trying to understand. I'm watching you play Overwatch. Does this character? It looks like when you shoot the beam, do you have to be aiming at them, or does it like go to the side too? It's pretty AoE, right? Unless you're using right click. Right click is like a bing. Right click is a new ability in the game. Let's see that right click. Bang! It's a new ability that has to be very precise. Otherwise, it's pretty AoE. Yeah. Gotcha. Okay, just checking. This guy's on my balls the entire game too. It's kind of annoying. But yeah, I thought you would have covered your news today and you would have known about this. You know, the whole thing. I did a big debate like 5 hours ago, so I got home, did emails and stuff. Did you win though? Yeah, it was pretty rough. Rough as in what? Rough as in like you're arguing with like a brick wall? Rough as in I woke up at like 10 a.m. today and I read like a 170-page write-up on the entire like entry of Russia into
Ukraine, and I didn't get to discuss anything because the guy didn't know anything about the topic. I thought he would, and then the last hour was just him like rambling off a bunch of random 9/11 things. It was just boring as fuck. But this guy, I had to debate with this guy a long time ago, and I got pretty crushed because my knowledge about the Middle East was just really bad. But oh, so you lost by almost by default? A long time ago. Yeah, by default, yeah. But I thought he just had a bunch of conspiracy. Yeah, but this time I knew way more. But every single time, and now I see how he works a little bit more. Anytime I knew what I was talking about, or the guy with me knew what he was talking about, this guy would just like not say anything. It was like, okay. Oh. You know what? I do have a question for you. Yeah, what's up? Something that chat gave me a lot of pushback on, and then maybe I thought was wrong. When you are in a vehicle and there's a ride around you, right? And your vehicle's being damaged, the people on top of it, and then you fear for your life. Is it justified to gas pedal? Don't ask me these questions. See, that I think I answered my question today, and I shouldn't have. The thing is, just send it. I'm gonna fall really far on the side of self-defense, and I'm usually gonna fall really far away from people that are being aggressive towards other people. Okay, same then. Yeah, if you're like piling up in a car with other people and then that car like gasses it and you get like ran over or some shit, I super don't feel bad for you at all. Like that's your fault. Like how Jesus fucking Christ, stupid bro. Listen, that is my. I got shit on everybody today by saying that taken. I got shit on. I said I'm on the side of survival, not wanting to die, and I think that I thought people were gonna send that, but they somehow don't. I don't know. In what instance is it like full justified? Like, is there like how much do the semantics matter in this instance? What do you mean by semantics? The small things, the small components, like is it are people on it? Are people trying to get inside of it? Are people surrounding? Are people not surrounding it? I mean, obviously, I'd have to see the situation. If there's like one guy banging on your window to the left, that's pretty stupid. Well, people with a stick went and broke the back window on the car. Oh, if windows are being broken, then you go for it. Yeah, that's what I was saying. If windows are being broken, I think you said that you thought you were gonna die. Yeah, if windows are being broken, you're probably past the point where I'd say you're good to just gas out of there. Somebody link to the clip. Is there a clip of this or? Yeah, there is. Yeah, there's. Okay, so here's my take. I maybe the law agrees with you or not. I'm pretty sure it does. If you can make a reasonable case for the fact that you thought you were going to die in that instance, I think you're good to send it. Because I don't think a lot of people understand the state of mind that you would be in a vehicle that's being broken into when a lot of individuals, and you cannot make a super really good calculated move almost in front, what's inside, what's above. Like if you think you're gonna die, like things get crazy. I'm not sure. I don't know where the law would actually stand on that. Let's send you the video. Nobody has a link to the guy hitting. Sent it to you on an internet call. Going full gas is not okay. Going small gas is okay. Well, I think that's actually even worse. Small gas means that if you just go around like that, right, people get mad at you. Then now they'll make a case of like now they're doing self-defense, and now they're gonna try to hurt you, and now they have a better case of hurting you at that point. Your goal should be to survive and get the fuck out. Footage of crowd destroying random cars driving by at Kai Cenat, New York, or Kai Cenat. Hold on. Wait, are there people in this white car? I thought it was a black car. Yes, there's people, yes. Wrong clip, maybe? There's two cars next to it, I think. How am I not getting healed? Like, are we not playing the game? Oh, dude, this poor fucking guy, man. That's what I said! This is like just some random guy that probably lives in the Bronx, is like drove into the city today because he wanted to get a coffee with some new woman that he just met. He probably got divorced or his wife died like 20 years ago, trying to start his life. So this fucking kid jumps on his windshield, $1,200 repair right there. Oh my God, this guy's whole life. Oh man. Yeah, am I getting killed now or what? No, there's just like, this kid just like jumped on this dude's window for no reason, and he broke the windshield. Yeah, and you can see the guy driving. It's just like an old dude who's just like, he probably hates his life right now. Sorry, hold on. Oh, and then here's another car. That was pretty bad, yeah. Oh, I think I just heard
Why is this guy? What are they doing? What is even happening? Why? Bro, it's just like actual brawling. I don't think there's any thought behind any of it. It's but like, I'm just trying to think of like how much of a like fucking Down syndrome retard you have to be. You're like in a crowd of people and you're like, oh, I'm gonna break shit. Like, how retarded are you? Gotcha. Anything else? I mean, you're like the kid at kindergarten that nobody wants to play with, except that's all of them, right? You're the guy where there's like 15 kids and like 4 kids in the corner and they build a block, and this is like the guy that he's probably a little bit taller, he's developmentally delayed, so he's like a year or two ahead of the other kids, and he comes over and just kicks all the blocks over, and he's like, oh, and then he goes home and he cries because he has no friends, he can't figure out why. His mom and dad don't listen to him, his dad's probably gone, mom hates him, she probably does, yeah, it's just what, I'm just trying to think of like, what, how do you grow up? Like, there's a lot of assumptions. Like the other guy, divorced guy, this, that, is. Okay, there's a lot of assumptions. I can see into the Matrix. Okay, yeah, I can see everything. Okay, I'm just trying to think of what kind of person you'd be like. Oh, I'm gonna start hitting the car. Like, why would you do this? Like, why would you stand on the car? Like, this is how I play Elden Ring. Like, you see like a rock, and you're like, I wonder if I can stand on the rock. And then you you see like fire, and you're like, can I stand on the fire while I take damage? It's very Elden Ring behavior, 100%. Why would you do this? Like, if the car moves while I'm on it, I wonder if the physics engine can handle me at the same time. Like, that's what these kids are doing. Yeah, it's just like the whole, like, yeah, I see something, I jump on it, I see something, I break it type of behavior. It's like very, yeah, mentally backed up type shit. You're not wrong. Also, it's very common with, like, group, like, herd mentality. Like, let's just do whatever. Jesus Christ. This is the clip with Kai's car. I might have to visit that with the Divas logo. I don't know who Mercy is healing or like whatnot. I don't. Chase after. That's the vehicle right there. Guy, heads up, just full warning. If I get to this level of popularity, if I'm doing a meetup in any of these cities and you guys crowd my car like this, not only will I run you the over, I will back up and run you over twice. Okay, so the ambulance can't save you. You guys are crazy. If you do this shit to me in real life, I'm 20 of you. I'm taking like 20 of you out with me, all right? Gotcha. Wild shit in a video game. Okay, bro. Yesterday we had a good talk. Today, this guy that you debated today literally radicalized you instantly. No, this is just wild, bro. What are you watching? This is insane shit. Or maybe because I'm older than you. That's what I said. Are you, because you're zooming? Do you look at this and you're like, oh, this is like what are we doing here? Why are they just on his car? Do they think that like if they make it to the end of the destination that they get to go like hang out with him for the day? Is it like a game show or? It's not a game. It's not Takeshi Castle now. Why are they on the car? What is happening? Driving pretty fast with those people clinging on to. I feel like I'm watching World War Z or this is like Resident Evil. What the f is going on? This guy, Mercy, move! You can win this fight. You just gotta actually get there in res though. Why they're not stopping to, gotcha. That is why. Jesus. World War Z, World War Zoomer. True. Anyway. Kill him. Yeah, they were trying to. Gotcha. What was I saying about any of that? Yeah. So I was very much on the side of like, I mean, dude, like, there's not much of an argument that you can make for somebody not to care for their life at that point. Like, you're not gonna say, like, people in chat were like, I told my chat was like, well, what do you do there? Do you just go, okay, well, I will die because I don't want to hurt anybody. You're gonna go, I'm gonna let myself die. I don't think anybody would do that ever in that situation. Like, nobody lets themselves die. And then someone fell off. Okay, joining us now is Bob Boyce. Like, I need some heals down there. Like, I don't know what you guys are doing. I don't know if you're like fucking completely delaying your brain. I don't know what the fuck we're doing. And then someone fell off. Okay, joining us now is Bob Boyce. Anyway, what was I saying? Jesus Christ. Man, all I'm gonna say is after seeing all those clips, goddamn, I bet there were some racist ass cops there. That's all I can see.
it looks like white Oh supremacy my to me. god, man! And then you try to call out fucking Hassan for fucking race baiting, and here you are doing reverse race baiting or some shit like. You don't think that's white supremacy? Explain how it's not. You know that those kids were just trying to get pictures with Kai so that they could sell them in the hood to redistribute the resources back to their families, oh my right? god! What's going on with you today, man? You only see the looting of Target. You don't see the redistribution of the goods that they took from Target back to the community. Like, because a lot of these neighborhoods are now turning into fucking food deserts where you have to drive 30 minutes to an hour to go get food. Ask X about lethal force for defending property. I don't know if that guy just got to stream or... That's fine. What the fuck? How is that a debate? It's been a hot topic of contention on my stream for a while. How is it a debate? Well, some people are saying you should just let it go, you know? So, some property are also safety, right? Well, yeah, in places where safety, when safety's at risk, like generally people are okay with you doing whatever, right? But then it's not a matter of defending property, it's a matter of defending self. And how will you know where it's gonna stop and what they're gonna want? And like, how can you establish that on the fly? Well, when they say defending property, what they're saying is, let's say you're like in a store and you see somebody go to snatch your purse, and let's say somebody snatches your purse and they're running away, or your wallet. You have a right to shoot the person in the back as they're running away. Well, never run away. Doesn't matter what scenario. Never in a runaway scenario. Wait, what? Never what? You never shoot somebody running away ever. That's just like a big no-no. Doesn't matter what it is. So that would be an example where you wouldn't defend your property if they've stolen it and they're running with it, and that's the only way to like stop them from stealing it. Yeah, even if they're not even stealing something, like, even if your city's at risk or was at risk, when they're running away, they're running away. Like. Okay. So I'm just saying that's an example then of not like defending. What if they're like coming to run to steal your wallet and it's sitting on the table? Well, that's completely different. Okay. Well, then, sure, but then you're not always defending property then with lethal force, right? Or you don't think you should always be able to defend property? Or maybe it sounds like you think you should never defend property with lethal force. What you're actually protecting never. I think the nevers are really bad in this case. Well, no, hold on. I'm saying that it feels like you're saying the only time you should use lethal force is if you feel like there's a safety issue, like your life is in threat, basically. Yes. I mean, yes, or safety-related things, right? Yeah. Like when somebody wants to rob you out of your asthma pump when you're having an attack, or somebody robbing your gun. Like, somebody's robbing your gun. I mean, what do you do with the gun? But then in that case, we're not really talking about defensive property. You're more like on defensive like safety. It's still property, right? Not really. Yeah, it is. No, it's not. Yeah, it is. Okay, what if you have a sniper rifle and you're in a tree house outside, and somebody breaks in your house and they steal your gun, and they're just gonna like run away with it? Do you have a right to snipe them to protect your gun? So why do you always say running away when I told you running away is already no-no? Okay, they're running into your house to steal your gun and run away with it. Like they're not gonna. Well, I don't know what their intentions are. Let's say that the police station just said they're doing a huge gun buyback. If you bring a 9mm handgun, they'll buy it back for $500, no questions asked. So a bunch of people are trying to rob houses for their guns to go and sell them at the police station. So you see a guy run in, he sees a gun, he's like, oh, and he shouts, I'm gonna take that gun to go sell it. Would you be able to snipe that guy to keep him from stealing your gun, or could he just steal the gun and go? If you have to make such a fucking dystopian example for your argument to go through, I think you've already lost the argument. So at that moment, I don't have to entertain that. Okay, I don't think that, it sounds like you don't have a defensive property position, you have a safety position, but oftentimes that can be intertwined with certain types of properties. That's all I'm saying. Fair enough. Which is a fair position. I think it's like that's a pretty normal position, I think. So my thoughts about that, it really depends on the amount of force projected or potential from somebody that is doing that action. So like stealing, right? And I think you can reasonably on the fly make a good assessment of what kind of force should be used against somebody. I think the threat of a gun should be enough if somebody's just stealing bare hands, right? And be like, yo, dude, like stop that shit, right? And I think that encounter is very valuable to how things are going to go forward, right? Yeah.
if you brandish a firearm at somebody and they seem willing to continue the confrontation, it seems like they're willing to at least take the gun from you or something. Yes, exactly. So it seems like now they understand the risk and they're not really computing that. And at the point, it's pretty much, it's a wild card, right? And I wouldn't want to be put in a position where somebody has a wild card or is a wild card. Too risky for me. I don't like it. Yeah, that's fair. I think sometimes people use it too leisurely though. I mean, I've seen it on social media. I think it's bad. I think guns are nothing to joke about, and people are very, very dumb about takes with guns. People do not respect firearms the way they should, like almost ever. Yeah, I mean that's generally, yeah, a lot of firearm owners have pretty poor behavior with firearms sometimes. That's pretty true. Well, yeah. Yeah, it's a massive problem I think right now. It's why everybody wants all the guns and nobody wants to learn or train or keep themselves in touch with like just gun safety and procedures. People are being very stupid. But everyone wants a gun. Nobody wants to spend the time that it takes to either maintain, train to get a gun. Like nobody, it's very weird to me. If you care that much about having a gun, then you're gonna care that much to do the things around owning a gun, right? Not always. I think that I think guns are actually a lot like cars sometimes, right? Like sometimes you have people that like to own cars because they really like cars. So like they know how to like change their own oil. Yeah, maybe. Well, you usually buy cars for other people, right? I'm just kidding. But they know a lot about cars. They know a lot about like how to change oils. They might go to the track. They might do a lot of fun things with their vehicle. Like those are like people that are like car enthusiasts. But then you have other people that just like to buy cars because they just want like an expensive car, right? I think for firearms, I think it's like the same thing. You've got people who they like, some people are really into guns. They like to collect different types of guns. They know a lot about them. And then there are other people that like to just have guns because it makes them feel cool, basically, right? Okay, yeah, but if you care that much about guns, you won't care that that you need training to learn how about gun safety, about etiquette, about everything, right? I mean, if you just want the gun for the status symbol, then you might not give a fuck at all. But I mean, like if you're into guns, if you're a gun enthusiast, then yeah, I agree. I'm resetting chat. Say one time. If you're a gun enthusiast, then I agree that you should be researching, like, or you should know properly. Like if you got a friend who has a gun, you should always be able to say like, what are the 4 rules of gun ownership, right? There's like 4 cardinal rules for how to handle a gun safely, and every single person that has even a single firearm should be able to recite all 4 of these every single time. Yes. That's like an intro test, but yeah. You are a lucky fool. Makes sense, yeah. Lorath here sent this one. This game is just bad, by the way. They need your help. This is Data Reminder. This Data Reminder, the game is garbage! Anyway, okay. I think I will agree to that. You know, when we first met... This is the guy cheating. No, we lost the game. We lost this instantly. Okay. I don't even know the cardinal rules, and I'm actually pretty knowledgeable with guns too. It's just kind of crazy. What is it? Like rules like fucking like don't point the gun, don't point the gun at anybody. Act like it's loaded. Figure off the trigger or safety on, shit like that. Or what? Yeah, those are the 3 big ones. There's a 4th one that most people should know. You can kind of get away with that, but the 4th one is always be aware of what's beyond your target. But the other 3 you said those are the 3 big ones, yeah. Oh, so I almost had it without even knowing. I guess I had decent training then. Yeah, I feel like I'm pretty aware always of what's behind. It's always a thought behind, like, if somebody were to shoot you right now in this position, like, oh, okay, yeah, like I get it. Yeah, I'm talking about yeah, anyway. Yeah, this game was over anyway before I even started. Fuck these bitches ass noobs. These people are very, very bad. This is 12 and 15. Yo, President, if you're gonna snipe, man, you cannot be that bad. Wait, next topic. I don't think it's a bad topic. Like rifle ammo pierced like fucking crazy. Like in this, I wanted to get bulletproof windows for all my windows, right? And then basically bulletproof windows that block rifle ammo are pretty insane and kind of hard to set up, right? They literally are because the rifle is so fucking powerful.
So it kind of gave me a little bit of insight on how much rifle actually pierces in the real world, right? And especially NA walls, NA fucking houses, bro. It's literally like you're playing a game. And you have like a laser beam, like an actual laser that just lasers through everything. It's kind of insane. I think bullets penetrate a lot more things than people think they do in real life. Yeah. So for instance, like even a handgun, even a 9mm pistol will shoot through car doors, right? So in the military, there's a difference between cover versus concealment. Like hiding behind a bush might be concealment, but it's not cover because it can be penetrated with small arms fire, right? Yeah. And even like drywall inside of a house can be super penetrated by just like a normal handgun bullet. Oh yeah, for sure, yeah. My multiple rooms, the whole fucking, it confused the entire fucking house. Yeah. Yeah, for sure. Anyway, what else want to talk about? Run me through the mill of all the. I did that with Hassan one time. All the questions that are kind of almost like not baity, like actual bait, but like general, like almost like political view questions. Take on this or take on that. Just no, the general takes. That's all. Okay, what's your take on Russia and Ukraine? I don't know enough about the topic. I don't really understand it. I think that it's more. Here's my take. It's ignorant, but at the same time it's kind of relatable. I don't think a lot of people actually understand it. The dynamics at play, and I don't either. That's why I say that I don't. I'm like a lot of other people. Yeah, that's probably true. That's gonna be true of almost any like international conflict. Yeah. Yeah. Look, now my chat's saying question mark, and they see the same thing. Now they all act like they know exactly what it's all about, and they do not. Mm-hmm. Let's be honest. If you were to pick any of the people that say question mark, they probably don't have no idea of any of the historical whatever, geopolitical. They probably know none of that. It's like actually zero. Yeah. Ask me if Dom. Okay, chat. Give me questions. What about the Tate house arrest? Have you looked into that at all, or like the charges and whatever? Yeah, I think the charges are pretty rough. The indictments, I think they're, but who knows? We'll see. I've said since the beginning, let the process play out. They have their. That's what I said. And we said, dude, so you're gonna defend them? I'm like, dude, what? Yeah, everybody's kind of already staked out like a hard position. Like all the red pillars are all like completely defending them no matter what. A lot of people on the left are attacking them no matter what. But I mean, you gotta wait for. You gotta wait and see what happens, because it's gonna be really embarrassing if you claim that like, oh, 100% this blah 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 blah, and then it ends up not being that, you know. Yep, that's right. That's why when things are that severe, I don't make takes ahead of time that much. I just kind of go like, well, I mean, these are just complicated processes, right? And then you really have to give them the time, because a lot of these things we don't understand, people don't understand, and even the things that look very concrete are maybe possibly not. And I don't want to make damage off the basis of like, oh, well, I want to have a take about this, and then be like, okay, well, I was wrong, and I caused a lot of damage. That's really would restart for somebody. Yeah. Which is what was my take about other stuff, but I guess people were still dumb about it, so they didn't really let me the chance to talk about it. Ask XQC why he isn't embraced in Quebec. Why has he turned his back on his province? I never turned my back on him. What does that mean? I don't know. What do you Wait, do you speak French? You must, right? Yeah, of course. I speak French Canadian, French Quebec, man. Okay. Would you ever start going on like podcasts and shit if people invite you to shows, or? Well, why? My input is useless for most of the topics. Let's say theoretically like Joe Rogan invited you. Would you go on a Joe Rogan show? Yeah, but only on what I actually know, which is for the other people, nothing. I really know nothing except for what I excel at, which is the things that people don't really see. I could talk about that, but not the stuff, not anything else. Okay. Outlanders aren't that bad. Right? Like, I think I know this amount about certain fields and certain things that that I think I would consider myself an expert in that way, right?
Yeah, just like very streaming related things, especially like bottom, mid, because I've seen it all. Bottom, mid, top, like marketing and trends and how things work, like and the inner workings of it. I think I get all of it. Why do you think streamers didn't participate much in this year's Our Place thing? Because I think it's just been done overall, and this year it seems like people, it's like the whole like not like we're past COVID at this point, right? Mm-hmm. And it feels like there's a big, the big wave of like what is live streaming about is over, and we were still in that phase when that was happening last time. Also bots, like people have seen it. What do you think about guns in the United States? Should they be as available as they are now? Not, I mean, not as available because a lot of it like kind of, it's almost illegal the way they're being like sold, right? In some ways, I think they should be accessible, but at the same time, I think overall, just overall doing a better job at well, the thing I said earlier, like make sure that the people that have them aren't fucking completely brain dead. Yeah, that's fair. Dude, one shot. No. No, not brain dead, but like actual IQ or intelligence. What I mean by that is just overall, just proper gun control and checks or whatever. And I think some of those are really dumb. You know, like if you want to get like a rifle or some shit like that, right? And the background checks take more than like 90 days because it's backed up, because the system is backed up. Then they have to automatically like sell it to you regardless or some shit. Like some of these shit is like really dumb. Like it's just unexplainable. Nobody needs to get a rifle ASAP. Nobody. Like it's just like I don't really get it. Mm-hmm. Concealed carry was, does that mean that it's like hidden and people don't see it? Does that mean if, wait, what? Does concealed carry means that you have a gun but nobody can see it? Yeah. Or they can't see it on you either. Like it doesn't print or leave like a mark or whatever. Yeah. Do you want to, your goal for the Ethan debate, are you trying to like have a good conversation and everything? Or are you trying to, are you just trying to like get a big own on him? Big own. Okay. Trying to make you feel, because I think, here's what I think. I think people get jaded from a lot of things, and that's okay. It's just human nature, right? And I think his lawsuit jaded him about a lot of things, about React content and transformative content. I think his modeling is looking to really get a win. That's an emotional win, not a rational one. And I think I can get him on these points, like to prove that all of his things are arguments are done out of like not malice, but you know, like they're not coming from the right place, and they don't make sense. And I can go on that with that, you know. Okay. You know, he's got like a whole group of people that like help him like research and everything for the show, right? So you're gonna be up against like. Yeah, but a lot of arguments are kind of the same as I really don't give a fuck. Okay. And it's kind of hard to go against I don't give a fuck because I don't care. If he sees me in a way that's like, oh, that's like stealing, okay, then I guess at that point I would be a thief in that scenario, and you know I am. But I don't really see a problem with that. I just don't see myself that way because it's not like that. Giga Chad, all right. Well, I mean that. I think if the effort and the result ends up being transformative, right? What do I care what his opinion is on it? It's within the legal rights. At the same time, I think it's also I think it's morally okay in most scenarios, and in the ones that don't, I could operate differently or have different systems in place to make it better. I'm all about finding solutions to new problems and exploring the positives of everything. I think that React and watch parties are the future of content overall, and that instead of shunning from it, you should seek to find it better and find better solutions. And he's just mad because since he doesn't do React content and doesn't benefit from it, his more people are making bank off of it, and it's printing paper, and the guy has none. So I think it makes him bald. It's why he's bald. He's balding, literally. He's gray hair and shit. Okay. I need sugar. I think I'm having sugar down. Entertain the juicers? I was just gonna go over my debate. I have no idea. That Dawson debate was pretty brutal, guys. I feel like I built him up as like this mythical character in my mind. I had no idea that was gonna be so unbelievably one-sided.
Oh my god. I bought a 2-liter of pizza. 2-liter of And pizza? it never came in. What's up, bro? Polygyny, polyandry, polygamy.
cannot use that item yet.
Did you say a 2-liter of pizza? 2-liter of Pepsi, yeah. Oh, Pepsi. Yeah, that's what I said. Okay. Did Fresh and Fit tell you about 2 talking about 9/11? No, it was supposed to just be Ukraine, Russia, and then the Holocaust. Those were the 2. And then I did so much reading today on fucking on Ukraine. Hey JC, thanks for the 10 gifted subs. That's why I didn't stream today, because I needed to study. Yeah, that's right. Who cares? Losing a debate can just increase the stakes, you know? Like, people lose and win sometimes, right? It makes kind of a character to lose sometimes. I think that's okay. Yeah, but I already lost to this guy once, so I don't want to lose again. Fuck it. Yeah, exactly. It's a win in arc. It was good to lose the first time. I mean, now you can think you did it on purpose to make a good arc. Yeah, maybe. Yeah, oh no, I lost in the past, so this is the completion of my arc. Yeah. There's this Rand Corporation. They basically do a whole write-up on invasion into Crimea, and then the Donbass, and then they go over like the pros and cons of this. So I read this morning, and then there was a whole thing on the torture that's happening in the Donbass up through 2015, basically as well. But we didn't talk about like anything related to Ukraine, Russia. He just like gave up completely on the topic. Damn, tough. And it makes you want to like just drop the whole thing, right? Because that would be within your rights. But like you're trying to make content and not waste everybody's time, so like you're kind of stuck in it to argue things that you're maybe not as good, or like, and it makes them look good, but it shouldn't because they're at fault, right? Well, I mean, it wasn't a waste of time. I mean, like I'm glad that he didn't win that debate because I think obviously I have like a moral conviction to my beliefs here, but yeah. See you next time, bucko. Asmongold single-handedly propping up Diablo 4 numbers. Uh-oh. This might be tinfoil hat, might not be, but I just kind of went down another rabbit hole and I discovered something pretty interesting. Asmongold is single-handedly propping up the viewership on Diablo 4. It's not just Asmongold. I mean, there's other big streamers that are playing, playing it. Log on to that game on Twitch and, like this one right here. Fast sad moves. Kan du file, hvordan jeg skal sætte UI op? Den er det med stram.
that there are apparently women in at blive hyret ind som e-sports-konsulenten andre. Altså, hvis de ikke aner, hvad det er for en verden, det her. Det. Altså, jeg tror en dag, jeg vil også vide mere end mange e-sports-konsulenter om den her verden, netop på grund af... Det er jo ikke en beskyttet titel. Så det tror jeg sagtens, jeg vil kunne også. Men altså, jeg tror helt sikkert, du er dygtigere til det. Så der, altså, det er jo... Det vi laver, det er så unikt. Der er ikke nogen uddannelse til det. Der er, til selv det hele. Det er så unikt det hele, det er så niche, at det er svært at finde nogen, der kan det der. Tror du, det bliver ved med at udvikle sig? Altså alt det her... Det tror jeg. Gaming generelt, hvor tror du det er henne? Ja, det bliver ved med at udvikle sig. Jeg er spændt på at se, hvordan det ser ud om 10 år. Altså nu teknologien går rigtig stærkt. Jeg personligt selv sådan lidt skræmt for alt det her, VR-fis, hvor du har en brille på, og så spiller spillet igennem. Sådan. Det er jo ikke gaming for mig, men det kan jo sagtens være, det bliver for mine børn på et eller andet tidspunkt. Ja, jeg tror helt sikkert, altså når jeg snakker om sådan noget her, så min vision om fremtiden med gaming, det jeg ved ikke, om du har set filmen Ready Player One. Nej. Men jeg tror, det bliver ellers sådan noget, at du tager de der VR-briller på, og du tager nærmest en dragt på, eller et eller andet, og så går du ind i en virtuel verden, som minder om den rigtige verden, og så hvis du slås med en, kan du mærke det i din krop. Ikke at du får skaderne, men du ved, at man kan mærke det, og så er du inde i det spil der. Ja. Det tror jeg bliver meget fremtiden. Altså jeg ved ikke, hvor mange år vi er fra det, men om 20-40 år, så begynder det ikke at være helt urealistisk, at det er sådan noget, man kan tage et sådan suit på og komme ind i den verden. Det tror jeg på. Apple har jo lige udgivet deres nye Apple Vision Pro. Det så jeg, ja. Og det er, altså, for et eller andet sted er det fascinerende, men det eddermame også skræmmende. Fordi det synes jeg. Jeg er mere fan af det virkelige liv, end en online-verden. Det er i hvert fald blevet de sidste par år med den udvikling, jeg har været igennem, så... Den har vi alle sammen. Ja. Altså, den har vi alle sammen. Nej, ikke alle, der sidder... Nej, det er med på, men sådan, den der følelse af, at man er skræmt over teknologien, ikke? Det var vores forældre også dengang. Ikke? Altså, sådan var det også med internettet. Og... Det er jo det, og sådan bliver det ved med at være i fremtiden også. Så jo, altså, du har ret. Det giver nogle tanker, og man tænker, at det kan ikke blive ved, men... Nej. Det er jo også kunstig intelligens, at folk er skræmt over alting, og men det er også fordi, at dengang med internettet, det var det første breakthrough, virkelig store breakthrough, der var i det, af teknologi, så kom der noget nyt, så kom iPhone, og du ved, så har der bare været breakthrough på breakthrough, nu er der selvkørende biler, du ved, det går ekstremt hurtigt lige nu, og jeg tror, det er derfor, før der kan du godt gå sådan 10 år, og så gik der 5 år, og nu går der sådan 2 år for hvert breakthrough, der er, så 1 år, et halvt år. Tingene, de accelererer så hurtigt lige nu, at folk de ikke følger med. Så jeg er spændt på, hvordan samfundet ser ud i 2030. Ja, det er også. Fordi det går... Vi lever i en unik tid, som mennesker aldrig nogensinde har oplevet før, hvis man tænker over det, hvor hurtigt det går. Fordi hvis man skruer tiden 30 år tilbage, og der ikke noget, der hedder internet, eller jo, der er mobiler, men der var ikke noget, der hedder computer og sådan rigtigt. Så den måde, vi lever på i dag, er fuldstændig fundamentalt anderledes end i 80'erne og start 90'erne. Det kan slet ikke sammenlignes, den omvæltning, vi har haft. Nej, det går stærkt. Det gør det også inden for gamingverdenen. Altså det gør det, som du siger, det gør det overalt. Ikke? Altså om det er biler, batterilevetid og hvad fanden ved jeg ikke. Altså det er spændende, men jeg tror, vi kan jo ikke rigtig sidde og tillade os at være skræmt over det, fordi vi har jo levet godt af det, kan man sige, og været en del af det også, og det tror jeg også, vores fremtidige børn og afkom, og hvad der nu ellers er derude, det kommer de jo også til, så det skræmmer mig ikke, men du har ret, det går saftsusende sagt. Ja, jeg satte jo på Twitch dengang, hvor jeg gik ind og sagde til min far, at jeg dropper skud af HHX-far, fordi at jeg vil være fuldtidsstreamer, jeg vil lave det her, jeg kan se potentiale i det. Der var ikke nogen, der kunne se potentiale i det. Folk grinede af mig, og det er jo der, når folk de griner af dig, og din idé er så skør, så der, hvor du ramt noget rigtigt, så er det fordi, når folk begynder at grine af din idé, og den er så vild, så er det der, hvor du skal gøre det, fordi at, selvfølgelig ikke, hvis du siger, at du vil bygge et rumskib med laservåben og udslette jorden, men altså, forstå mig ret, altså hvis du selv ved, at det er muligt at gøre det, andre så griner af det, så ved du, at så har du noget at gå efter, ikke? Og dengang, så satte jeg på noget, der var totalt fjern for folk. Og det tror jeg, man skal blive ved med at gøre, og blive ved med at satse på de her ting. Det tror jeg også. Det er sådan, der driver innovation, ikke? Et eller andet sted. Der skal være nogen, der har nogle vilde idéer, og så skal man se, om man kan få det til at lykkes. Sådan var det også med Maya Gaming. Altså, der var ikke, mine forældre var jo ikke... Altså, de anede jo, hvad Counter-Strike var, og de var jo bare sådan lidt... Nå, ja, han hygger sig. Og så kunne de jo godt se, at de gik fra at skrive under på en kontrakt, hvor jeg fik en t-shirt og en musemod og nogle benzinpenge til, at nu fik han penge for det, og nu skriver han selv under på sin kontrakt, og nu flyver han til USA og bor derovre, ikke? Så det gik også stærkt for dem, kan man sige, og sådan er det bare. Men det er en fed verden, og jeg tror, det er måske meget godt råd til alle derude, der har ambitioner om
kan man sige, karrieremæssige ting inden for vores verden, gaming, teknologi, you name it. Altså, det der med ligesom at stay on top of things. Du skal hele tiden være forberedt på de skifter. Du skal hele tiden have en edge også over for andre konkurrenter og sådan noget, være foran. Ja, altså, du skal være omstillingsparat i hvert fald. Det er en hård branche, og også efter TikTok kom ind, det har i hvert fald gjort mig opmærksom på nogle ting, at der føler jeg, okay, jeg var ved at sakke bagud, nu er jeg så kommet lidt efter det igen, fordi jeg sagde, det der, de gider jeg simpelthen ikke på. Det er TikTok der. Ja, det er det samme. Ja, og sådan, det er simpelthen en pis-platform. Det er noget værre lort, TikTok. Jeg nægter at gøre det. Og nu er jeg bare sådan, nu er jeg derinde. Men det er for at accelerere med den indhold, fordi at men det bliver større, det der short format, og det går fuldstændig amok. Og næste gang, så kommer noget andet vildere, og man bliver bare nødt til at være der, og man bliver nødt til at... Fordi ellers så bliver jeg ligesom mine forældre, og bliver sådan boomer, der er sådan... Det skal jeg ikke. Det er ligesom dengang med telefoner og internet, og det er ligesom dengang med Nokia, og ikke vil lave smartphones, ikke? Så bliver man den der, du ved, hvis du ikke tør at tage innovation, og tør at tage de nye ting til dig, og følge med, så ryger du bagud, og så går din virksomhed konkurs, så er du færdig. Der skal man være oppe på dupperne 100%. Ja. Hvad tror du, fordi du streamer det jo på Twitch, og der har jo været rigtig meget drama, har jeg set inde på Twitch lately, og det har jeg også, altså det har fået mig til at tænke en masse tanker lige med Twitch som livestreaming platform. Hvad tror du fremtiden er for? Nu er det lidt noget andet med dig jo, fordi at du laver jo engelsk Twitch, jeg laver dansk Twitch målrettet, og det er jo nok mest det, jeg tænker på. Men sådan generelt grundlæggende alle de skift, der har været ved Twitch, hvad synes du om det? Jeg synes, Twitch, de kunne godt agere bedre. Altså, jeg tror, vi kan hurtigt blive enige om, at måden, de gør det på lige nu, er ikke optimal. De får også en del kritik for det, og det handler om, at Amazon købte Twitch for, hvad er det, 7-8 år siden, nu, tror jeg, ikke? Og stille og roligt i gang med at strippe det ned, og det virker som om, hvis man sådan går helt business på den, at de er i gang med at virkelig skralde ind til benet, og så forberede eventuelt til et salg, eller gøre det til en stor, altså profitabel ting for dem. Og der tror jeg, der er mange, der har haft lidt den her fornemmelse af, at Twitch skal nødvendigvis ikke være en pengemaskine for Amazon. Det skal egentlig bare være et udstillingsvindue og en trafikside, de kan drive igennem Amazon. Ikke? Og for mange Twitch-streamers har du ikke set her en Amazon wishlist, hvor folk så går ind og køber alt muligt på Amazon og sådan nogle ting. Og det har åbenbart ikke været nok for dem. Og de tror, der er potentiale til, at det kan blive en endnu bedre forretning. Og det er der måske også. Men i processen, der er de måske ved at miste balancen et eller andet sted. De har jo fyret deres CEO, eller i hvert fald han er fratrådt, og så har de fået en eller anden ny en der er vist 60 år, eller et eller andet helt gakket. Så spiller noget klaver på Twitch en gang imellem, og sådan en sjov type. Ja, det er sådan noget, at de tager sådan nogle ældre ind, og jeg så også CEO'en for Elgato har tilbudt, at han skal gå ind og være CEO, og han har en masse innovative ting. Så altså, for mig har jeg bare set, at det har været et downhill for Twitch de seneste 2 år. Og jeg har lagt video ud, hvor jeg siger, at jeg tror, at Twitch er færdig om 5 år. Det er mit hvis YouTube valgte at gå ind nu og lave en konkurrerende livestream. Dødsstødet, hvis de YouTube kunne aflive Twitch på stedet, hvis de valgte, altså hvis de har lyst til at gøre det. Det er overbevist om, fordi at Twitch, der målretter der jo en lille målgruppe, kan man sige, hvor YouTube, der målretter der alle. Så det vil sige, hvis du også har videoer i forvejen, og du streamer, så accelererer du også det på samme tidspunkt, og får et langt større reach. Og hvis de så lige har en konkurrerende livestream-platform, alle skrider for Twitch. Altså. Det er jeg også bange for et eller andet sted. Jeg tror heller ikke... Det kommer an på, hvad der sker. Altså, det kan sagtens være, i morgen, så vågner vi op til en nyhed om, at Twitch, de har set lyset for enden af tunnelen, og de ændrer retning igen. Det er jo også en mulighed, kan man sige. Men som de kører det lige nu, så som jeg siger, så er de i gang med ligesom at skære ind til benet, og det er en virkelig farlig leg. Altså, fordi du kan risikere at ramme knoglen, ikke, og måske skære en puls over, og så som du siger, hvis YouTube ser deres snit til ligesom for alvor at give dem dødstødet, så tror jeg ikke, de er langt fra lige nu. Så nej, jeg er også inde i ikke en overvejelsesfase, om jeg skal skifte fra Twitch, men igen det her med ligesom at være omstillingsparat nu. Du skal overveje dine muligheder, sådan at du ikke gør dig afhængig af Twitch. Det er også derfor, jeg laver andre ting, også fordi jeg har haft lidt content burnout inde på Twitch, hvor jeg føler, jeg har lavet det samme i mange år, jeg føler, jeg ikke udvikler mig. Og så har jeg fået en ny passion, og det er altså at lave det podcast her, og sidde og snakke med mennesker og min YouTube-serie, ikke? Så det er ligesom med at brede fanerne lidt ud, og det er også det, jeg siger til folk, er meget vigtigt, hvis du går ind i sådan en branche her, især livestreaming, kør nu noget YouTube og noget TikTok og nogle andre ting ved siden af, fordi at satse udelukkende bare på Twitch som platform, det er svært, og det er svært at gøre det til en levevej nu. Det er mega farligt. Jeg tror for mig, der er... Ja, det er ikke fordi jeg ikke, altså, jeg elsker stadigvæk at streame, og kunne mega godt tænke mig stadigvæk at få et breakthrough i streaming. Nu laver jeg engelsk streaming, så potentialet er måske lidt større. Langt større. Jamen langt større måske ikke, og endless, hvis nogen vil sige det. Men jeg har også lagt på de her 2-3.000 seere samtidig de sidste 3 år, og egentlig bare gået i stå, kan man sige. Og status quo er også godt i en tid, hvor det går nedad, kan man sige. Så det er jo også en form for
for growth. Dine viewers, jeg kom lige i tanke om, det er meget vigtigt, fordi det er jeg mega interesseret i. Ja. Hvor mange procent af dine viewers er danske? Inde på Twitch? På Twitch er det cirka 26-27%, afhængig af dagen og tidspunktet. Så mange engelske. Mange udlandske hedder det. Ja, det har jeg. Altså jeg vil sige, hvad er Danmark, det er sådan 6-27%. Sverige, Norge, Finland udgør måske 11-12 til sammen, eller sådan noget. Så Skandinavien er de her små 40%. Ja. Så er der noget tysk og noget Europa også og sådan noget. Så er vi oppe på noget 60, og så resten er spredt ud over USA, Amerika, Australien. Rigtig mange fra Filippinerne også, der sidder med af en eller anden grund. Stor i Singapore. Det er min tredje største byfølgeskab, jeg har på TikTok og Instagram. Det er fra Singapore af en eller anden grund. Så der sker også noget. Det er et meget rigt land, Singapore, ikke? Jo, det er det. Så det er en fed en at kunne vinge af. Men ja, der er folk fra hele verden. Men jeg drømmer jo stadigvæk om at få et breakthrough. Tror du, det kommer, når Counter-Strike 2 det udkommer? Fordi det er jo lige på vej, at Counter-Strike 2 det udkommer, og det er jo lidt spændt på at se, hvordan det udvikler sig. Også mig. Ja, det håber jeg. Altså igen, jeg vil sige det sådan her, jeg er ikke verdens bedste streamer, forstået på den måde. Der er nogen, der er sjovere, mere underholdende, har mere energi, har mere lyst til at sidde 8 timer om dagen, i stedet for de her 4-5, jeg sidder. Det er det, jeg har energi til at lyst til. Men lige med Counter-Strike, der er ikke en i verden, der har så meget styr på sit shit, som jeg har inden for det spil. Og det er sådan set hele vejen rundt, hvorvidt det er at afvikle turneringer, eller bygge et rundown op til et tv-show omkring Counter-Strike, eller manage et hold. Så folk de kommer ind for at lære lidt ved dig, tror du? Det gør de absolut, og det er også ligesom den vinkel, jeg har. Min TikTok er rigtig meget guides, altså granatguides, smoke guides, fede plays, og så videre, så videre, så videre. Så jo, jeg har den her. Det går meget godt i spænd med også med det konsulentarbejde, jeg laver. Sådan. Altså alt handler om at lære fra sig, ligesom og vidensdel med dem omkring. Du er hjernen. Ja, jeg skal gerne have hjernen, ja. Ja, altså, nu har du prøvet Counter-Strike 2, det har jeg ikke prøvet endnu, fordi at... Det skal du ikke gøre. Deres, hvordan man lige får en key og sådan noget, aner det ikke. Jeg gad sygt godt prøve det, men jeg har ikke fået beta-adgang endnu, hvilket er lidt ærgerligt. Hvis du spillede en major, så er du garanteret en key. Resten, det er random. Ja, det er lidt træls. Jeg fik lige at vide i dag, en kammerat, at han igennem en år kunne få det og sådan noget, så jeg ved ikke... jeg synes, det er sådan lidt... hvordan man lige får det, men du har prøvet det. Ja. Hvad tror du, der kommer til at ske, når det så udkommer? Det kommer meget an på, hvad for en version af spillet, der udkommer. Altså, det kommer meget an på, hvor godt det er, når det kommer ud. Jeg tror, de ved, at Counter-Strike er så stort i dag. Altså, CSGO er jo så vanvittigt populært. Slår spillerrekorder nærmest dagligt. Det er ikke mere en måned siden, vi slog den aller højeste rekord for flest samtidige spillere nogensinde. Så det vokser helt vanvittigt meget. Valve er godt klar over, at de kan ikke udgive noget, der er halvfærdigt. Så jeg håber og tror på, at det, der kommer ud, det spiller. Det er tip-top i orden. Og er det, så går Counter-Strike amok. Altså, der er en grund til, at Counter-Strike har været så populært, som det har været de sidste 25 år. Det er et udødeligt spil. Det er et format, et spil, der bare giver mening. Og til trods for Valorant, Fortnite, PUBG og hvad det ellers hedder, så har de bare ikke ramt noget, der sådan har fjernet fokus fra Counter-Strike. Så det er sådan et spil, der går i generation til generation til generation. Og når vi er et punkt, hvor Counter-Strike, det bliver også spillet, at folk, der starter med at spille computer i en alder af 10, 11, 12 år, i stedet for at vælge Valorant, så starter de med at spille Counter-Strike igen. Så får vi en flux, kan man sige, i spillere der, så bliver Counter-Strike en ustyrlig verden på et tidspunkt. Tror du, eller er Valorant et større spil end Counter-Strike inden på nuværende tidspunkt? Det tror jeg, det er casual set. Altså, jeg tror, hvis du tager mængden af spillere, hvor mange fra 10 til 15 spiller Valorant, kontra hvor mange 10-15-årige spiller Counter-Strike, så tror jeg klart, der er flest Valorant-spillere. Og det er jo typisk i den alder, hvor børn virkelig går amok, ligesom jeg selv gjorde, med at spille de her 50 timer på en uge. Så jeg tror egentlig, Valorant er stort på den måde, men sådan, som en e-sport er der ikke nogen tvivl om, at Counter-Strike er altså flere lyshår foran Valorant, og jeg tror også som spil, så tror jeg, at hvis det nye, der kommer ud, det spiller 100%, så tror jeg, at der er rigtig mange andre spil, der får svært ved at følge med. Så nye Counter-Strike 2, nu har jeg lige set, der var DOS 2, og så er der lige udkommet Mirage nu, man kan prøve. Ja, så er de fjernet DOS 2, altså det er kun Mirage, du kan spille nu. Ja, lige præcis, og sikkert når den her podcast kommer ud, så er det sikkert Cash eller et eller andet. Altså jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Men så tror du, altså de siger, de vil udgive det her over sommeren. Ja. Tror du, det kommer til at ske? Ja, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvornår den her podcast udkommer, men... Den udkommer om 3 uger, tror jeg, herfra. 3 uger? Ja, det tror jeg, cirka. Okay, der kunne det godt være kommet ud. Der kunne Counter-Strike 2 godt være kommet ud. Lidt akavet, hvis det kommer ud der vi ligger den her, men ja. Du må skyde den afsted hurtigt. Ja. Altså, det der kommer til at ske er, nu vi er jo i Paris og laver majoren, og der var nogen af os, der snakkede med Valve, og det vi fik at vide var, at de ville ikke gå ind og så smide spil ud midt i en stor turnering, eller midt under en turnering. For der skal jo ske et skift fra CSGO til CS2, og der er jo hele det her e-sports verden, der bliver afholdt turneringer og solgt billetter det ene eller andet tredje, og man skal jo vide, hvad for et spil man spiller. Enten så kommer det inden for, nu er det, hvad er det i dag, den 16. juni i dag. Ja. Enten så kommer det inden for de næste 3 uger,
Måske når den her podcast bliver lagt ud. Og hvis det ikke gør det, så bliver det i slut august, midt august, som er mellem ESL One Cologne og ESL Pro League, som er 2 store turneringer, der kører. For det, de har sagt til os, er, at de vil ikke lægge det ud midt under en turnering. Der er 3 uger spillerpause lige nu. Vi starter op med Blast igen den 14. juli. Så hvis det ikke er kommet ud inden den 14. juli, så kan jeg ikke se en anden verden, end det kommer ud i midt august. Det er sådan min tese, men jeg ved det ikke. Nej. Og hvad er den store forskel for det almindelige Counter-Strike over til Counter-Strike 2? Spillet er tidsvarende grafisk. Altså, det ser fedt ud. Det føles fedt. Ser lækkert ud. Det kræver måske lidt mere at køre på computeren. Counter-Strike er krævende i forvejen. Det er grafikkort baseret nu også, ikke? Lidt mere, tror jeg, end det plejede at være. Det plejede at være rigtig meget CPU. Nærmest ligegyldigt, om du havde en kartoffel som grafikkort. Det er lidt mere 50-50, som jeg forstår det nu i hvert fald. Og så ser spillet, så det er tidsvarende. Altså, det er et spil, der kunne være udviklet i 2022. Ikke? Giver bare et fedt, fresh look til spillet. Men samtidig har de været rigtig gode til ligesom at holde ved, hvad er Counter-Strike. Hvorfor har det været så populært de sidste 25 år? Det er fordi spillet og konceptet Counter-Strike bare er bedre end alt andet. Altså det der med Battle Royale, der kom, som også var mega populært og er mega fedt. Det er jo også dødt ud stille og roligt igen, hvor Counter-Strike, det virker til bare at være noget, alle kan sætte sig ned og se. Det ved jeg også fra TV2, når jeg arbejder der, og vi ligesom sender Counter-Strike til herre fra Danmark. Jamen, det er jo noget, hvor 60-årige mormødre og kusiner og jamen, altså alle ser det. Alle kan sætte sig ned og forstå, om det er først til 16, sådan og sådan og sådan, og så, der er noget taktik, og det er ligesom et spil skak, og så lærer man mere. Hvor for eksempel Valorant, det er jo sådan noget med, så er der lige pludselig en, der kaster en bombe, og så sker der alt muligt. Har du set en Fortnite-kamp? Altså, når jeg er 100, der er på et område på størrelse med det her rum, ikke? Altså, du kan ikke, det er umuligt at forstå, hvad der sker. Selv Dota, som jeg synes er et meget fedt spil også, du skal være hardcore for ligesom at forstå det hele, hvad der sker. Hvor i Counter-Strike, det er så simpelt, at alle kan være med, men det er tilpas kan man sige, svært, at det tager... Du bliver aldrig færdig med at lære. Altså, jeg har spillet Counter-Strike i 15 år, jeg lærer stadigvæk noget nærmest hver eneste gang, jeg streamer, og hver eneste gang, jeg spiller. Så det har den her perfekte balance med, at det er nemt at gå til, men det er umuligt at master på en eller anden måde. Og det tror jeg, det er den perfekte opskrift for et godt spil. Tror du, jeg har læst noget med, du ved, noget af det fede ved Counter-Strike er jo, CSGO, det er jo, at man kan surfe, B-hop og alle de der ting. Bliver det fjernet over i CS2? Don't get me started. Lige nu er Counter-Strike 2 movement, som du beskriver her, surf, B-hop, alle de her moves, du kan lave i spillet, hvor du ligesom kan manøvrere omkring og være bedre end dine modstandere. Det er noget, jeg nyder rigtig godt af. Specielt som sådan en gammel rev, du ved, der har godt movement, måske ikke har lige så skarpt aim, som jeg plejede at have. Det er der ikke i CS2 lige nu. Movement er noget forbandet lort for at sige. Så lidt ligesom Valorant måske movement? Det er værre, synes jeg næsten. Okay. Ja, det er virkelig ikke godt lige nu. Det er som at spille på det her 64-tik, som det hedder. Og så måske bare lidt værre. Altså, jeg beskrev det faktisk i et tweet, hvor det føles som om, jeg vejede 130 kilo igen, der spillede. Okay. Det føles bare stor og clumsy, og det er ikke lækkert. Jeg håber inderligt, de finder en måde at løse det på. Jeg kan ikke forestille mig, at de udgiver et spil, hvor det ikke er en ting mere, fordi det er jo en kæmpe del af Counter-Strike, og en kæmpe del af de her community servers, der er med surf, run boost og alle de der ting, man kan i Counter-Strike. Det er jo faktisk det, der gør mest ondt. Altså, jo, det er synd for alle dem, der godt kan lide surf og B-hop rundt og spille de her KC-maps og hvad det ellers hedder, men sådan rent spilintegritetmæssigt, så fjerner det også noget af, altså det fjerner noget af kreativiteten, det fjerner noget af måden, en spiller kan udtrykke sig på. Der er nogle spillere, der måske ikke er stærke til at ramme, eller lige så stærke til at ramme som alle mulige andre, men så er de bedre movement, og på den måde mitigerer de for det en lille smule. Så du fjerner noget af den her skill ceiling, kan man sige, i spillet, og det synes jeg vil være direkte utilgiveligt, så det skal de fikse, og det sagde jeg også til dem i Paris. Ja, fedt. Jamen, jeg er mega spændt på Counter-Strike 2. Altså, det er virkelig... Altså, jeg er jo lidt på vej væk fra gaming-verdenen. Jeg har faktisk mistet lidt interessen for gaming, især her over sommeren, hvor der er så hamrende varmt. Især mit fancy gamerum. Der er varmt herinde, ikke? Jo, der er allerede varmt herinde. Jeg tror, fordi mit gamerum også er tændt. Men altså... Jeg har bare mistet lidt interessen for gaming, gået lidt død i det, og derfor er jeg også gået lidt død i Twitch-streaming, end hvad jeg har gjort før, fordi det føler jeg, at bare det der med, at man så skal sidde og snakke i så mange timer og sådan noget, og sidde og snakke til en chat, det er nice sådan noget med at lave det i 11 år, ikke? Nu har du nok ikke lavet streaming lige så lang tid, som jeg har, men hvor længe tror du, at du fortsætter på som streamer, content creator, indtil du tror, du får nok? Virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, mit største problem, og det kan man måske også fornemme i løbet af vores snak her, jeg har så mange bolde i luften hele tiden. Nu vil jeg gerne lave en Ironman, og jeg vil faktisk gerne være
en glimrende atlet et eller andet sted, så er jeg mega motiveret for det, så hvor meget kommer jeg til at kunne streame, og hvor meget ligger jeg i det, og så videre. Ja, for du er meget låst, når du streamer. Du er låst i et rum. Ja. Det er det, men så har jeg jo fundet en måde at streame noget cykelløb, altså på stream, noget der hedder Swift, hvor du kører online, og det kan du streame. Det har jeg gjort før faktisk med stor succes, så det tænker jeg også i banen. Hvordan kan du kombinere det? Jeg har en kæmpe drøm om at få lavet et godt IRL-setup også til at kan streame, så for eksempel jeg kan tage ud og cykle en tur. I dag var jeg ude og cykle en træningstur på 70 km. Hvorfor ikke streame det og tage folk med der? Jeg har ikke de tekniske evner, jeg har ingen idé, men jeg skal få sat det op, så jeg skal... Du kender nogen? Jamen, jeg skal, så må du godt lige, ja, det kan være, at vi skal dele kontakter bagefter. Ja. Jeg skal alliere mig med nogen, der er villige til det, og det vil jeg gerne investere meget i. Så det er de baner, jeg tænker i. Kan jeg det? Altså, kan jeg formå at kombinere min livsstil med at streame, så kunne jeg sagtens forestille mig at gøre det de næste 5-10 år. Men tror du ikke også, du kan det? Fordi det er jo noget, jeg har set, at du ved, der er jo begrænsninger også, når du sender live ud, at forbindelsen ryger, og der er alle de der ting. Der er jo også YouTube-delen, man kan lave, fordi der er du meget fri, når du laver YouTube til gengæld. Så kan du lave alt det, du elsker, og så bare optage bidder af det og lave en sådan film. Men så skal man også være mere til det filmiske og skrive en historie. Ja. Og det er 2 vidt forskellige ting at livestreame og lave det der. Det er det, ja. Og jeg har aldrig lavet YouTube på den måde. Altså, jeg har aldrig lavet YouTube-videoer. Det er også 2 vidt forskellige platformer, det skal folk altid huske på, fordi det der med at sidde live, nu er jeg begyndt at lave lidt YouTube igen, og jeg kan godt mærke, at når jeg går fra podcast, vil jeg så sige, minder rigtig meget om at sidde og streame. Så det er også derfor, jeg er lidt bedre til det, vil jeg sige, fordi det handler om at sidde og snakke til andre mennesker, hvor man sidder og snakker til en chat, og sådan ligesom regne spørgsmål ud i forhold til, hvad chatten også har spurgt om. Så det minder meget om hinanden, podcast og streaming. Men at lave en YouTube-video, der er god og gennemarbejdet, der er rigtig mange processer i det bagvedliggende, men generelt er det mere frihed, men der er meget mere bagvedliggende arbejde, hvor streaming, der streamer du, og så er du færdig. Der er ikke noget bagvedliggende arbejde på den måde, som der er ved YouTube. Så det er lige, hvad man kan lide, om man er sådan en storybuilder, eller hvad det er, eller man er mere til det autentiske. Men det er irriterende, ikke? For nu sidder du og beskriver det her med YouTube og sådan noget, nu sidder jeg sådan og får lyst til, gud, det burde jeg også gøre. Altså, det kunne være fedt at lave en serie med, for eksempel, jeg træner op til en Ironman, altså sådan lave sådan en træningsserie. Okay, jeg starter her, kan ikke finde ud af at freaking lappe et dæk, altså når jeg er ude og cykle og punktere, det har jeg så lært nu, ikke? Og så kan man tage folk med i alle de her processer. Det kunne være mega fedt, men igen, så er jeg bare tidsbegrænset. Altså jeg har så mange bolde i luften, at jeg skal finde ud af, hvad det er. Du bliver nødt til at, nogle af de bolde der, dem bliver du nødt til at plukke, og for at du kan få nogle nye bolde op, ikke? Altså så bliver du nødt til at smide dem ud, for at du kan få nogle nye bolde op. Og det er det, jeg har indset. Det er det, jeg har indset. Der er ikke endnu. Jeg tør ikke endnu. Det handler også om, der er også noget finansielt. Altså, jeg har en sikkerhed, kan man sige, med at lave Twitch lige nu og streame, og har nogle sponsorer, jeg også skal overholde nogle forpligtelser til, men det er klart, der kommer et tidspunkt, hvor at jeg måske når et punkt, hvor okay, lige nu er der lavvande, der er ikke så mange kontrakter, der er ikke så mange seere, det er måske gået lidt dødt. Jeg har det måske ikke mere, ligesom du også du bliver metaltræt af det, efter at have lavet det i mange år, jeg tror jeg streamet 6, ikke? Så det er også ved at være en del år, så kan det være, at jeg er klar til at punktere bolden og så lave noget nyt, men altså, hvis jeg bare havde 26 timer i et døgn, så havde jeg også været all over YouTube og alt muligt andet. Ja. Jamen altså, YouTube, det er et spændende medie, synes jeg, og det er værd at dykke ned i, især også hvis Twitch de begynder at dø lidt nedad, fordi så er YouTube, jeg går ikke ud fra, at du var hen og streame på Kick. Nej, det var ikke planen. Nej, det var ikke planen. Fordi at YouTube, det bliver nok det oplagte sted at streame om nogle år, men hvornår de kommer ud med den platform, der er YouTube, det ved jeg ikke. Men der er jo en grund til, at de køber streamers også, jo. Det må der være. Har også snakket med nogen, eller snakket i omvej med nogle repræsentanter hos YouTube og sådan noget, de er meget... Ja, det virker meget hemmelighedsklammeri. Jeg tror, der kommer et eller andet på et eller andet tidspunkt, som du også er inde på. Det er svært at forestille sig, at det ikke gør. Og jeg tror, det er derfor, Amazon de panikker så meget nu, Twitch, at de begynder at panikke lidt og trykke panic mode med alle de ting der. Altså igen. Men det er content creator, der betaler bøden. Det kan du sige. Og det er også viewersne et eller andet sted, der betaler bøden for Twitch, at de begynder at ændre strategi. Jeg tror igen, altså hvis YouTube vil, så er der et vindue lige nu, hvor de kan komme ind med et dødsstød til Twitch, hvor de virkelig kan tage nogle markedsandele, men du skal ikke undervurdere Amazon, du skal ikke undervurdere Twitch, de kan også nå et punkt, hvor de siger, at alle får 80-20 split derinde, og så tror jeg, folk er tilbage på Twitch. Det handler også et sted om at være, hvor folk er, og jeg ved godt, der er mange på YouTube, ikke? Men det er jo også lidt den der reklame, nu har de sendt nogle, det var også noget, jeg blev nærmest fornærmet over, at så sender de en besked e-mail ud til mig, sådan, husk, du kan køre ekstra reklamer for penge, så var jeg inde og tjekke, du ved, hvis man gik ind og tog det der incitament, de sendte, du kan tjene 500 kroner ekstra om måneden, og så er bare sådan lidt, du er godt klar over, at det er, hvad jeg tjener på en YouTube-video, der får det her antal views, hvor at det er det, du tilbyder mig for 70-80 timer streaming om måneden, hvor jeg synes, det var flabet nærmest at sende det der tilbud ud, hvor jeg bare sådan, det er da useriøst at sende sådan noget derud. Ja, det er det. Og det er måden Twitch har kørt det på. Vi var inde på det før. De virkelig, de skal ind til benet lige nu. De prøver at profitmaksimere så meget som overhovedet muligt. Og
Altså, enten så lykkes de med det, og så bliver det godt, eller så knækker de ryggen, og så kommer YouTube og samler os alle sammen op. Men som du siger, det er os, der betaler regningen lige nu. Jeg er meget spændt på at se fremtiden. Hvad tror du laver i fremtiden, Jacob? Tror du, at vi er på Twitch? Tror du stadig, hvis vi ser bort fra Twitch og livestream-delen, tror du så stadig, du er inden for gaming-verdenen om 10 år? Ja, lidt, men ikke lige så meget, som jeg er i dag. Har du nogle andre drømme, når du... Ja, absolut. Altså, en stor del af mit job og en stor del af min motivation lige nu er at lave tv. Jeg synes, det er ekstremt spændende. Jeg har lavet tv siden jeg var 21 år gammel og kom hjem fra USA. Har haft 6-7 år med 200-220 rejsedage om året, ikke? Og har meget berejst og har levet i fly og levet på hoteller og sådan ligesom kommet ud og oplevet mange forskellige ting, hvad det angår. Arbejdet med alverdens forskellige producer og typer, altså folk, der har lavet NBA, folk, der har lavet NFL, folk, der har lavet Champions League fodbold, folk, der laver cykling og sådan. Du lærer bare ekstremt meget af at arbejde med de her forskellige typer mennesker, og hele det her space med ligesom at lave tv og bygge et show op og sørge for at ramme de rette tangenter og bygge, altså det her med at bygge en optakt op til en kamp, for eksempel Champions League kunne det være i fodbold, eller i mit tilfælde Counter-Strike, altså sørge for at gøre det så fedt for folk som overhovedet muligt, så man sidder på kanten af sædet, selv i optakten, ikke? Og jeg har altid lidt sådan et mantra om, at optakten skal næsten være federe end kampen. Det er klart, hvis kampen er mega fed, og den ender 5-5, ikke? Og det bare var shubang, så bliver en fodboldkamp mega fed. Men hvis jeg har været med til, at optakten var federe end en 0-0-kamp eller en 1-1-kamp, så har jeg gjort mit job godt. Og det synes jeg er meget fedt. Og det vil jeg gerne drive videre. Altså, jeg kunne sagtens se mig selv arbejde som sportskommentator af en art inden for fodbold og cykling. Det er mine to store sports, kan man sige, at det slutter råt i mig. Nu arbejder jeg nede på TV2 som freelance, og hvem ved, om der er en chef derinde, der sidder med en god idé på et tidspunkt, og vil have mig med på cykelholdet eller fodboldholdet. Nu har jeg ikke tilbudt mig selv endnu, men det kunne være, at jeg gør på et tidspunkt. Det synes jeg kunne være spændende. Og så vil jeg også gerne være en god atlet. Altså, jeg savner at konkurrere. Det er det eneste, jeg ikke har fået erstattet. Altså den her følelse af at sidde foran 10.000 mennesker i USA i en propfyldt arena og spille Counter-Strike, hvor adrenalinen bare kører, og man spiller for noget stort, og konkurrere. Altså, den har jeg jo ikke kunne erstatte med at lave tv, eller med at streame, eller noget som helst andet. Og den er stille og roligt ved at finde igen, synes jeg, i forbindelse med min sport. Nu spiller jeg Serie 1-fodbold, hvilket er meget anonymt, kan man sige, ikke? Men stadigvæk sjovt. Også, det er stadig OK højde, jo. Det er stadig OK højde. Jeg har også kun spillet fodbold i 5 år, ikke? Altså, jeg havde en pause på 8 år, hvor jeg ikke kunne træde over en sten, så der gik lige lidt tid og røg noget teknik på vejen, men nu dyrker jeg noget triathlon, dyrker noget løb, cykler meget, og jeg har sådan en idé om, at hvis jeg virkelig gad, og hvis jeg virkelig tog et år ud af mit liv og gik all in på det, og det kunne være, at man kunne lave content omkring det, så kunne jeg blive en glimrende atlet også, og det tror jeg dyrker noget mere i fremtiden. Så det er målene, at lave noget mere optag, tv, og kunne være mere inde i den her atletverden. Jeg tror sådan helt, helt nøgternt, så det her med, igen, det er drivkraften for det hele, jeg laver. Det lærer fra mig. Altså sådan det her med at arbejde med en, lad os sige, at jeg skulle ind og være en del af en Champions League-produktion, eller skulle ind og lave noget fodbold hos Viasat, for eksempel. Jamen, der er så mange ting, jeg har lært de sidste 10 år inden for e-sport, Counter-Strike, og alle de her forskellige producer, jeg har arbejdet med, og alle de forskellige tv-folk, jeg har arbejdet med rundt omkring. Jeg kunne tage med ind til dem og sige, hey, kunne vi ikke optimere det sådan og sådan og sådan? På samme måde er der ekstremt mange ting, de er vanvittigt dygtige til, jeg kunne lære. Og det er den der læringsproces. Jeg tror, uanset hvem man er, hvis man skal have min interesse, eller hvis man skal hyre mig til noget som helst, eller hvis jeg skal hjælpe med at være konsulent på et eller andet projekt, hvad ved jeg, så skal det være, fordi jeg interesserer mig for det, og jeg kan få noget læring ud af det. Du kan sagtens komme og tilbyde mig en masse penge, for eksempel, men hvis projektet er dødkedeligt, så er jeg også væk. Altså, så vil jeg hellere have noget læring ud af det. Det er jo tit rejsen, der er sjov, ikke? Altså, det at man konstant kan lære nogle nye ting. Altså, det er jo tit det, der driver folk, og så når man har lært det, man føler, at man er mester til det, så bliver det kedeligt. Det. Fordi så er der ikke noget udfordring tilbage. Hvis det er noget, der konstant bliver ved med at udfordre en, så bliver det ved med at være sjovt. Så længe man lærer, i hvert fald for mig, så længe jeg lærer og bliver bedre til noget, så kunne det være mega fedt. Så jo, jeg har en drøm om at... Altså nu kunne det være fodbold, det kunne også være cykling. Det er mine 2 store ting, ikke? Men så du ser Tour de France her til sommer, når det kommer ud? Jeg lapper det i mig. Jeg ser også alt op. Altså nu kører de, Schweiz rundt og Dauphiné og sådan optagsløbende, og jamen, jeg bruger rigtig meget tid på det, der hedder feltet.dk også, og hører forbandet mange podcasts om cykling og fodbold også. Så jo, jeg lapper det i mig. Så du synes, jeg skal have Vingegaard ind til en podcast-samtale? Ja, jeg skal nok sidde med, hvis det... Altså, jeg ved ikke så meget om cykling, men jeg har dyb respekt for det, for cykling, fordi det er en hård sport, jo. Det er benhårdt. Og det ved du alt om, altså cykling, tænker jeg. Altså, når det der Ironman, hvor meget cykling er der involveret, det er sådan et mix, er det ikke det? Det er et mix af det hele, jo. Der skal du være klar på det hele. En fuld Ironman er jo
at svømme 3,9 kilometer, og så cykler du 180, og så løber du et maraton bagefter. De her 42,2. Hvad er det hårdeste af det? Det skal jeg fortælle dig, når jeg har lavet det. Jeg skal lave en halv Ironman om en uge fra nu af faktisk, her i Aalborg. Og det er jo så halvdelen, kan man sige. Så jeg skal svømme 1,9 og cykle 90 og løbe et halvmaraton. Og det er på en dag? Det er i streg. Altså, det er i streg, ja. Det er fra jeg hopper i vandet til jeg løber over målstregen med løbet. Der er man i gang. Jeg kunne forestille mig. For mig lige nu er svømning det hårdeste, fordi jeg svømmer ikke som fisk. Lidt det modsatte af en ål faktisk. Det ser ikke særlig kønt ud. Og det er hårdt, det er meget teknisk. Men det er også det, der tager kortest tid. Løbet er nok altid det, der bliver hårdest, fordi der har du været i gang. Altså i en Ironman har du været i gang i 5, 6, 7 timer, når du kommer ud på løbet, og så skal løbe et maraton. Så det med at være i gang i 10 timer non-stop fysisk, det kunne man forestille sig, hvor hårdt det er. Hvis man skal lave en halv Ironman, for eksempel, hvor god form skal man være i for at lave det, vil du sige? Altså. Du kommer langt på viljen, men jeg vil sige, at den halve Ironman, den sætter begrænsninger. Altså en kvart, som jeg lavede her for et par uger siden, den kan næsten alle være med på, hvis man vil. Det tager jo bare lang tid, hvis man ikke er i god form, kan man sige, men man kan godt gennemføre. Så du tror godt, jeg kunne gennemføre en halv Ironman? Eller en kvart Ironman, hedder det? Ja, det tror jeg. Altså, hvis du kan svømme, altså, så ja. Altså, det tror jeg godt, jeg kan. Ja, altså, jeg har ikke svømmet noget tid, men jeg har da ikke glemt det. Jeg laver ikke hundesvømning i hvert fald. Nej, og så kan du altid klare dig med noget bryst, ikke? Så altså, jo, den vil du kunne gennemføre. Det tror jeg. Den halve, det tror jeg ikke. Ikke medmindre du har cykelerfaring eller løbeerfaring. Jeg er mest styrketræning lige nu. Ja. Det er der, hvor jeg er stærkest. Men jeg begynder at løbe lidt igen, og det synes jeg, det er fedt. At begynde at løbe lidt igen, fordi jeg kan godt mærke, at min cardio, den skal også op. Den skal have et nyk op. Og det giver bare et eller andet ekstra til træning også. Jeg også lave noget cardio. Men jeg så ser, jeg taber lidt muskelmasse ved det også, men jeg er sådan lidt... Jeg taber også en masse fedt samtidig. Ja. Men det er fordi, jeg også gerne vil være i god form, fordi det giver altså et eller andet, og kunne være i god form på en anden måde end bare muskelopbygning. Det synes jeg jo. Altså jeg havde jo også den her 3 år siden, der gik jeg også meget i fitness og ville bygge noget muskel op, ikke? Og jeg gik jo også fra at være et fugleskam, der ikke havde et gram muskel på kroppen, til sådan at være ganske normal nu, kan man sige, ikke? Løfter du stadigvæk det? Ikke meget sjældent, altså ja. Altså det er måske i snit en gang om ugen, hvis jeg er heldig. Altså en gang hver nu, eller sådan noget. Og det plejer at være 4-5 gange om ugen. Og det er primært, så er det overkrop, ikke? Jo, det er det. Og det går bare at tage. Nu Ironman, det tager så meget tid. Og du skal cykle så meget, løbe så meget, svømme så meget, og nu spiller jeg fodbold ved siden af også. Så jeg er en cardio-maskine, altså, men ikke noget styrketræning mere. Hvad spiller du på fodboldbanen så, hvis du er en cardio-maskine af midtbanen? Jeg er kant eller angriber, så løber jeg modstanderen ihjel. Okay. Ja. Så du er 99 pace på kanten? 98. 98? Der er fart på. Det kan der være i hvert fald. Ja. Skal lige op i fart. Men kæft, jeg har vild forandring. Altså, når jeg har set dig dengang, hvordan du så ud, og hvordan du bare forandrer dit liv. Altså, det er jo en vild historie, du har. Jamen, det er det. Og du deler også meget ud af den, har jeg set. Og det er vel for at motivere andre for at sige, I kan fandme også, hvis jeg kan, ikke? 100%. Igen, der er meget læring, tror jeg. Igen, den her vidensdeling. Det er sådan virkelig et tema, der går igen for mig. Elsker at dele fra mig og dele ud. Og som sagt, så det, for mig handler det meget om at formidle det her med, at bare fordi det virkede for mig, altså bare fordi jeg lige nødvendigvis var forelsket i at cykle, så er det ikke nødvendigvis den sport, du kan lide. Det kan være, at du skal ud og ro noget kajak. Det kan være, at du er helt vild med at gå ture, ikke? Og så kan det være din form for aktivitet og sådan nogle ting. Og så handler det bare om at finde balance, og det synes jeg også er fedt ved det her personlig trænerspace, som jeg også har flyttet en lille smule med. Det har jeg overhovedet ikke tid til, og heller ikke nogen ambitioner om ligesom at drive noget større lige nu. Det kan være i fremtiden på et tidspunkt, men ligesom at lære folk at kende, og så sige, okay, det er de her parametre, vi skal rykke på, det er de her ting, der skal pilles lidt ved. Nu har du selv en træner, ved jeg ikke, og mængden af hjælp, man kan få, når man lærer hinanden at kende, og opbygger et form for en relation og et forhold, det gør meget. Min træner i starten, der er også lidt med motivation og sådan lidt værd, men min træner nu, hans primære funktion, det er udelukkende teknik, så jeg ikke får skader, fordi det har jeg døjet lidt med før i tiden. Så det er ikke så meget motivation og sådan noget. Det kører vi også. Det kommer vi til at køre lidt med. Jeg ved ikke, når den kommer ud, men vi skal i hvert fald optage noget snart, hvor jeg revealer hele mit vægttab og livsstilsændring projekt, hvor jeg revealer hele min fysik og hvad jeg er gået fra, og dokumentaragtigt, hvad jeg prøver at lave. Ja. Og det har jeg gået og sagt i lang tid, og folk de venter lidt på det, men det er fordi, jeg har gjort det lidt langsomt. Jeg har gjort det i en lang periode, fordi jeg ikke bare vil rush det den her gang. Ja. Og så har jeg lave livsstilsændringen, ikke? Altså, lige præcis, og jeg ikke bare vil rush det igennem. Så det er gået meget slow and steady her, efter jeg gik under... Efter jeg ramte 93, så er det gået rimelig slow and steady dernede fra. Hvad var det nu? 83 nu. 83,5 var jeg på sidst. Og du er hvor høj? 1,83. Okay. 1,83. Og det var med muskelmasse opbygget også. Så hvis det bare var ren vægttab, så var jeg nok nede under 80 nu. Hvis jeg ikke havde de der muskler, jeg havde taget dem på. Men
Men ja, som sagt, så Patrick, han er bare min... han hjælper mig sgu bare med teknikken. Ja. Og det er fedt. Og så, når jeg så er færdig en gang og skal reveal det her, det er også det, jeg håber, og det har været noget af den største motivation for mig. Det er, nu laver jeg alt det her om, og så kunne give det videre til folk gratis. Fordi at jeg vil gerne lave noget meningsfyldt med det, jeg laver. Og jeg føler, at der er meget mere mening i, at jeg laver en personlig ændring, og så giver man ud af det til folk. Men man skal også vise det, og man skal også dele ud af det. Og så skal det heller ikke lyde, som om man er højrøvet. Nej, overhovedet ikke. Som om, at man bare nu er man bare Superman eller et eller andet. Men det er fordi, det jeg ser rigtig mange, du deler meget ud af det, jeg deler også meget ud af det, og jeg ser også andre dele meget ud af det. Jeg havde en podcast lige for dig, det var Umut, jeg havde med. Han deler også meget ud af det, så det var også bare sådan, folk er sådan lidt, stop nu He-Man, lad nu være med at lege ekspert eller et eller andet. Det siger folk også til mig, det kan jeg forestille, folk også sagt til dig, ikke? Og det er det der med, jeg tror, man hungrer lidt efter at dele ud af det her, når man har opnået det her, så hungrer man efter at, fordi det er sådan en vild forandring, der sker med en, når man går fra at være rimelig fed og overvægtig og leve på den der måde, til man oplever, hvad man kan få ud af sin krop, så vil man bare så gerne dele ud til folk. Og så er der nogen, der modtager det forkert, det vil jeg bare slet ikke have. Ja, det er rigtigt. For mig handler det også om måden, man gør det på. Altså som du siger, man kan sagtens komme til ved et uheld, måske virkelig højrøvet, eller sådan. Der er også mange, og det er jo Instagram, you name it, ikke? Altså, der er også mange af dem her. Nej, hvor fanden... Så faktisk Hassel, han tog. Og så stillede han sgu nok en bord. Involved in your human trafficking gang. Yeah, in this organized criminal. Hvad siger du? Ja.
for fanden sker der ikke noget her? Title bar. Der er ikke noget. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke sker en skid her, altså.